But now, many of us are in that field working with the non-companies in the world. Please welcome Julie Combs. And Anuj, please do the honors. Give the applause. Great pleasure to be here. And George sir, chemistry and 12th board exam we really kind of exam after I was really scared that I would flunk and that was chemistry. Anyway, so I think we were the first batch of students who were taught by this sir. He taught us equally about data college as much as he taught us about chemistry. To all of us actually, he was more a friend than a teacher. I remember he used to, when I stand like this, he used to say, don't tell you more. That was in the chemistry labs. So thank you very much for being here and for being with us all throughout. She came as a breath of fresh air and taught us chemistry. If any one person had helped us to make sense of molecules, not so much me, Avogadro number and Latin number as a periodic table for our 10th, it would have been her. We might not remember the acids and reagents and their colors, but we still remember her impeccable color sense. Certainly a sense of freshness into our classes. Please welcome Jessica. How do you describe a person who was more than a teacher to you? She charmingly handled our teenage curiosities and childish tantrums. She used to lip read our conversation and her eyes twinkle at our jokes. A soft-spoken, warm person, a sweetheart, and she also taught us English. Please welcome Suma Miss to the stage. Spare the rod and spoil the boy is not something he believed in. If the boys of the school ever respected any king, it was his. He was the bedrock of ensuring discipline in the school. He also taught us about transistors and electrical equipments. Thank you very much, Ranganathan sir. Nice. Will you 3 claps? Like Fatima said, I don't know why history was allotted to me. It was never my main subject. As the saying goes, to build your future, you must know your history. History was made interesting by her innovative methods of teaching. From Indus Valley civilization to Ashoka to Indian freedom struggle, she brought these historical events to life. Thank you very much, Modesty Gomez. Please come on the stage. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വത്സ മിസ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വത്സ മിസ്സിനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Again, after years we meet again. So I think the slides will come up on stage on the projector now. Indra Madam was a very warm principal. I've seen quite a few principals, but I don't think you'll ever find a smiling and always loving principal like Indra Madam. He was a very joyful and boisterous person, and he also is not with us anymore. Joseph and I know because he was manning the gates when we were in school,
And after I finished my MBBS, I went back to TocH, and I was afraid that nobody will remember me, but Joseph had remembered. And that was great, and we miss you too. Thank you. So what we do is we will pass the mic around. Please take this opportunity to say something about us. Anything good, and anything bad also. Good is better. I TocH വിട്ട് ചോയ്സിലേക്ക് പോയി കുറേ ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെ പല്ല് ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ചോയ്സിലെ ഒരു പാരൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടം, അവൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഫിയർഫുള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല പല്ല് നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. 3 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ 3 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4-5 കുട്ടികൾ ഒരേ ലെറ്ററിൽ എഴുതി ഒരു പേര് എനിക്ക് തന്നു. എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതി തന്ന പേര് സോമി മാത്യുവിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പേര്. അങ്ങനെ സോമിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, സോമി എന്നെ രേഖയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഇന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലി മൊത്തം നോക്കി വളരെ ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഇപ്പൊ രേഖ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ അടുപ്പമാണ്. അപ്പൊ രേഖ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും കണ്ടതും ടീച്ചേഴ്സിനെ കണ്ടതും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും all the best. God bless you. Well, to open it because I don't want to forget certain things. But this was actually for a very formal gathering. And I'm very happy to know this is so informal. It's like family back together again. And like Sujit said, good things and bad things, don't know bad things at all. I've very often remembered many of you and wondered where you were. Though I knew that you would be in Kochi, I see you on Facebook, but I'm not much of a Facebook person. I've had students, and you know, when as you grow older, age catches up, memory fades, and I'm in Rajagiri public school now, and often when I get a new batch of students, I would write in my personal note, like, and then it will be one of the TocH students. Thank you. I remember Divya. I did not mean to say this. I'd forgotten this, but when I saw Divya, I remembered this. I've written, like Divya, like Ratish, and like so many of you, because when I look at that face, they somehow remind me of you. So that's how I keep remembering you. And this year, I've been teaching there for 15 years now. This year, I had an exceptionally good 12th standard batch. And by good, I don't mean good in studies. I mean good, loving, nice children. Like you. And you know what I told them on the last day we were winding up, official classes winding up. I said, you're my second batch of very special children, and my first was in TocH. And so, you know, okay, let me just see whether I have to say anything. You know, when on the 28th of September, 2 months ago, I got a message and I didn't see it till after 2 days. And there was Rekha's message. She's been so persistent about, you know, she's done such a good job. And with her team, she has been so persistent. And she would say, the first sentence was, Mrs. Rekha, do you remember me? How would I not remember you? It would be my pleasure and honor. From her, I asked her, I think, I had a chance to speak about and ask about you people.
She's the one who told about street. Okay. So, from him and Joy, Naveen. When Vyttila and Liz came, I asked them, and they said, this, and I said, oh my God, they don't look so different. You've all become such young, dashing, handsome guys. Beautiful, elegant, nice, lovely. Thank you. So that's about it. I'm very happy to know you're all doing very well. And those school teachers don't have a direct, I know we have some influence, a direct influence on your success when you become, young men and women. It gives us teachers a sort of sense of satisfaction, joy, and happiness that our children have not gone astray. And when we see you and know that you're doing well in life, that is the best reward you can give your teachers. That's nothing more that you can give your teachers. Okay, and before I wind up, just a prayer for you, that you do well, your family, your beautiful families, that you and your families do well, that you prosper, that God keeps you safe from all the wickedness and vile things in life, right? And that He gives you the wisdom to discern right and wrong. And also remember, your life is a message to the world. So make sure that your message is inspirational. Okay, thank you very much. Good morning. വളരെയധികം സന്തോഷവും നഷ്ടബോധവും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സമ്മിശ്ര വികാരത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. 1983 ഞാൻ ടോക്കച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോക്കച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ഇംഗ്ലീഷേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ 4ാം ക്ലാസ്സിലോ 4 സെന്റൻസുള്ള ഒരു ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ വായ്പ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആരാണ് നെല്ലുകുത്തിയത്? കോഴിയമ്മ. അപ്പം ചുട്ടതാരാണ്? കോഴിയമ്മ. അപ്പം അത് കഴിക്കേണ്ടതാരാണ്? കോഴിയമ്മ. എന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുകൂട്ടി എന്നെ വളരെ ഇത്രയും വലിയ ആൻസർ മലയാളം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടോക്കച്ചിൽ. പക്ഷേ അന്നെനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു. കാരണം മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു മലയാളം ടീച്ചറായിട്ട് ചെല്ലുക. അതിൻ്റെ ഒരു തിക്താനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രേമി സംസാരിച്ചപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം എടുക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞാനായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു മാറ്റം, അത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ ടോപ്പിക്സ് വന്നു. സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷനായി, വളരെയധികം കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായി. പിന്നീട് പലപ്പോഴും എന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായി. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചിലമാസ്കറിയാൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വിളിച്ച് എന്നെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഇങ്ങനെയെല്ലാം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ പറയും ചെടി, സാധാരണ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണന്മാർ പറയാറുണ്ട്, എടാ കടക്കൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും, തലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ? കടക്കൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കടക്കിൽ നല്ല വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരെ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി, എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള റിയൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അത് സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലായിടത്തും കാണാം. പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ മരുഭൂമി പോലുള്ള ജീവിതം, അതായത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വരുവാണ്. ഇപ്പം താഴത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത്ര ഉയർച്ചയിൽ മുകളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിളി, നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ്, പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭയങ്കരമായ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. John sir, welcome back among our midst. You were with us only for 2 years, 11th and 12th. You were our class teacher in class 11. One thing we remember very clearly is dissecting a frog. You have to nail the frog to a wooden board sort of thing when his heart is alive. And half of us were disgusted. And thanks to Johnson, there are many successful surgeons in our batch. Another thing we remember, John sir was a very strict disciplinarian. He spared no expense and no discrimination between boys and girls. Now we know why you did what you did. Thank you, sir. I welcome you on stage. Arune is a pediatrician, not a surgeon, but 2 months back when I got called from Rekha, that time onwards I was thinking about the TocH's life right from the beginning, because there's transition from one phase to another for me. Because I was floating moves, you know, that from one school to another, then school to college, then finally settled in Amrita. And problem was, it was an exercise for me. I called Jody also in between, Jody sir, then asked who were there in that batch, because I didn't get much connection with, through Facebook or something like that. I didn't get. I'm very happy to be invited for this. It's really an opportunity for me to see you all. And my request is, at least hereafter, let us keep in touch. All faces I remember. Only thing is, some days you may be frightened like me, because I give a freedom for my hair to show its nature, real nature. And you know that all of these people, they will be same color. So I just leave it as it. Let me see. And even in my university, I think only 2 or 3 people are having this. So whenever we are moving, everybody will be knowing, okay, Sar is moving, he is moving, another person is moving. And, thank you very much for giving me this opportunity. This I would remember forever, because so far, first time I am attending an alumni, official alumni meeting. So far I did that. But the problem is, Rekha madam, Dr. Rekha was there behind me, right? Calling me again. I was in Mumbai, and came there and landed there in Coimbatore yesterday. Yesterday by 2 o'clock I reached there. Immediately after that I made a call to her and asked whether the program is there. I miss even that car, because for about 5 to 6 days I was not there in the campus. Then she told me, okay, this is the place, this is the venue, this is the time. 5 o'clock I started from there. With all in and out, I really apologize for not reaching here on time, because I tried, but Kochi has been changed a lot. I cannot drive.
I actually didn't take any driver or any support from anybody. I thought, okay, I mean, turning to Angamali, then I know that that's last name. I just forgot now. Angamali, physics sir. Tambisa. I was just waiting for Tambisa's house, but now I cannot see that. I don't know. Near, Dhanapashari. Kochi has still changed. But I think you are not changed. Thank you very much. Since these are the Christmas days, up to 1st January, I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Now, I have got a lot of experience with boys and girls of this prestigious institution. One day, one boy, I was standing in front of Maharani's College at Madras. One boy came to me. He said, "Good morning, Vyttila sir." I thought he might have mistake. I said, "I'm not Vyttila, I'm Janana." "No sir, you are disciplined Vyttila." Because I was looking at the discipline. You are disciplined. You forget from here, sir, all of you. I just tomorrow somebody will call me disciplined Vyttila. And my name is Nagarath. But when, people were thinking that I belong to Tamil Nadu, and somebody called me Nagarath. So one boy, I forgot his name at the moment, he came to me. I was standing in Madras, near this Maharani's College. He came and asked me, "Service Palava." See, in Madras, they only write Tamil in those days, in the buses. So I was learning at that time. So I said, I see Pa, something like that. I told him, "You just, buses here, you just get up." But he has reached somewhere else. And he told me, I think he may be here somewhere. He said, "Sir, in between I have to come down because the bus you pointed was to go to Palivasa, not Palavana." Seriously? Okay, thanks for the moment. Thank you, sir. Thank you, sir. I call upon Petronius. I call upon Rekha for new arrivals to do a felicitation. In smaller classes in TocH, one of the memorable faces in my mind was of Shanta Francis Miss. Miss, I'm my memory Shanta Francis Miss. She had taught us Hindi. So, Miss, thank you so much. And I call upon He's been our PT sir and organized sports and games activities with us with a primary focus on discipline. Now, discipline in those days were with just a stick which we used to call cane. And I personally still believe in that, and I cane my kids. And I think that's the only way at that age that you can be disciplined.
So I call upon Sevu sir for helping our girls win the volleyball tournaments, the boys win other sports activities, and bringing the name of TocH to the newspapers in those days, the last page of the newspapers. I actually remember your batch. I remember most of the batches, but maybe I forget your names. But now that you have got these labels, it's easy. Even if I don't remember, I say, oh, you're this person. So it's very easy to remember. But I still remember the trip